Hi all, welcome to CORNEA. This is the part 3 video of the breast, right? So today we are completing, in this video I am going to finish the breast pathology, okay? So now let us learn about the last part of the breast cancer, that is the prognostic factors of breast cancer. First I'll just explain you what is this. Prognostic factor, we have seen whether இப்போ ஒரு cancer வந்துருச்சு, இந்த breast cancer இருக்கு, இது வந்து prognosis is good or bad, whether I can make the patient, I can treat the patient well and அவங்களால survive பண்ண முடியுமா இல்லையா, everything is called as prognosis, right? So this is what, there are some factors involved in this. Let us see what is it. Now the first one you should remember is the tumor nodal metastasis. The first most important factor is the distal metastasis. ஒருவேளை அந்த மெட்டாஸ்டசைஸ் ஆயிடுச்சா, இந்த ரீஜனல் லிம்ஃப் நோட்ஸ் கிராஸ் பண்ணி மெட்டாஸ்டசைஸ் ஆயிடுச்சா, number one, this is the first most important factor. The second most important factor is the node, okay? நம்ம breast cancer படிக்கிறப்ப TNM, tubular formation, nuclear pleomorphism, and that is the M for mitotic count. So that is different. The real TNM staging யூஸ் பண்றது tumor nodal metastasis. நான் வந்து அங்க வந்து சொன்னப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக I have told it in the part 2 video. Is it clear? Okay. So TNM, next node na number of nodes எவ்வளவு involved ஆயிருக்கு. Next tumor, whether the tumor has infiltrated into the chest wall or skin involve பண்ணிருக்கா, skin ஏதாச்சும் ulceration create பண்ணிருக்கா, you know, right? Inflammatory carcinoma எப்படி வந்து skin involvement இருக்கும். I have shown the photo, the purely orange appearance, right? So that is what is this tumor, okay? So this is a tumor nodal metastasis. Survival rate, this is also an important prognostic factor. I'll just display whatever is given in the Robbins, okay? In the here you can see that, okay? ER, PR or HER2/neu. Can you see that ER, PR or HER2/neu? We have seen ER positive cancer, you know, luminal cancer, that is ER, PR positive. HER2/neu cancers are HER2/neu positive. All these are negative, not triple negative cancers, that is having the worst prognosis. Whether அதை வச்சு நான் சொல்லலாம் அப்படின்னா, whether they respond to the chemotherapy. Luminal cancers chemotherapy respond பண்ணாது because that is ER positive. நான் வந்து easily I can treat it with the SERMs, right? So prognosis, why is this prognosis important? Okay, we'll see. Next, histologic types. What's the histologic types? இப்போ tubule formation இருக்கக்கூடிய cancers, இதை வந்து நான் ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ண முடியும். 100% tubule form ஆயிடுச்சு, it has a good prognosis. So அந்த மாதிரி இதே சமயத்தில் நான் வந்து medullary carcinoma, it's a worst prognosis. So special histologic types have some grading, that is இந்த மாதிரி இது good prognosis இல்லைனா worst prognosis அப்படின்றதே என்னால் சொல்ல முடியும். Is it clear? Next one is lymphovascular invasion. This lymphovascular invasion, you see in the medullary carcinoma, அங்க வந்து lymphocytes வந்து அதை சுற்றி ஒரு ஆர்மி மாதிரி இருக்கும். I have shown you the photo in the part 2 video, right? So whether அது இருக்கா இல்லையா, so அதை வச்சு I can diagnose, I can say whether the prognosis is good or bad. But அந்த இடத்துல lymphovascular invasion இருக்குன்னா, but it's a triple negative cancer anyway, it is going to be a bad prognosis only. Is it clear? Are you understanding this? Okay, now I'll show you the photo of Robbins. Now are you having the Robbins? Can you see the Robbins? Yeah, can you see this here? Okay, so now you see they have written elements of AJCC 8th stage in grading, right? 8th edition grading staging, right? Distant metastasis, yeah, regional lymph nodes, tumor, histology grade. This is what they want as a 5 mark question, okay? அவங்களுக்கு தேவையானது இந்த ஒரு இதுதான், because it's a very important 5 mark. I am putting the photo here, I am just keeping it, okay? பாருங்க, so whatever I told, TNM, okay, histology grade, expression of ER, PR and HER2/neu, lymphovascular invasion, tumor seen in vascular spaces at the periphery of carcinomas are a poor prognostic factor. We have seen that in the medullary carcinoma, right? Special histologic types respond to chemotherapy and gene expression profiling. The most important clinical value of these assays is to identify patients with anti-estrogen responsive cancers who do not need chemotherapy, okay? Because luminal cancers they are talking about, right? You know, ER positive are, why should I go for them? I can give the tamoxifen or noxifen, okay? Is it clear? Why is it important? Why are you studying this? First of all, all these are very important for the patient. என்ன பண்ணுவேன்னா, first நான் வந்து ஒரு patient breast cancer ஓட வராங்க, நான் என்ன பண்ணுவேன், I'll just take the biopsy, I'll do the IDC NOS, okay? IDC NOS எடுத்து I'll just அதுல வந்து தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் I'll just do the markers, okay? That is ER, PR, HER2/neu molecular classification பண்ணி I'll give the grading. இது நான் grading பண்ணிட்டு I'll do the ER, PR, HER2/neu அது பண்ணிட்டு எனக்கு இது luminal triple negative அப்படினு கேன்சர் இது பண்ணிட்டு நான் I'm just going to treat, okay? Now you found a patient who is having a 6 centimeter lump in her breast, okay? Now you see this cancer will respond to
another SERMS வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பட் இப்போ நான் 6 சென்டிமீட்டர் லம் இருக்குன்றதுக்காக நான் இந்த பிரஸ்டே மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ண முடியுமா? should I do the mastectomy? இது எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பாக இருக்கும், கரெக்ட் ஆர் நாட்? ஸோ இஷ்டத்துக்கு வராங்க, லம்ப் இருக்கு, ரிமூவ் இட். நோ, இப்போ it will respond, luminal cancer will respond to SERMS. இப்போ நான் SERMS கொடுத்து இதோட சைஸை நான் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். which is better do you think? இப்போ இது ரிமூவ் பண்ணுறது பெட்டரா, இது ரிமூவ் பண்ணுறது பெட்டரா? இது ரிமூவ் பண்ணுறது தானே பெட்டர். எடுத்த கௌதம் 6 சென்டிமீட்டர் நம்ம பாட்டுக்கு ரிமூவ் பண்ணிட்டு போயிடக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் வை the one who you are practicing, right? You are practicing for the second year MBBS. You are going to become doctors. அப்படின்னா you must know the molecular classification. Everything we have to correlate it with patient. இப்போ நீங்க சயின்ஸ் படிக்கிறீங்க, you are studying the theory. ஆனா அங்க படிக்கிறப்ப என்ன இருக்கணும், you have to attach with the human beings, right? And the human நீங்க கரெக்ட்டா புரிஞ்சிக்கிட்டு you have to make the diagnosis, you have to make correct decisions. That is what is going to determine எப்படிப்பட்ட டாக்டரா நீங்க ஆக போறீங்க. Are you understanding the point? Okay, I am talking more, so let us move on to the next part. Okay, so this completes our discussion on breast cancer. Okay, so now let us start with the next topic, benign tumors of the breast. Okay, yeah, now we are going to start with the fibroadenoma of the breast. Okay, fibroadenoma is a benign tumor of the breast. Introduction video le நம்ம பேசியிருந்தோம், ரெண்டு டியூமர்ஸ் வந்து எண்டோஸ்ட்ரோமா, intralobular stroma ல இருந்து அரைஸ் ஆகும். என்னது? one is fibroadenoma, another one is phyllodes tumor. Okay, coming to the fibroadenoma, if you just see, this is the most common tumor of the breast. Okay, now we have seen that. I'll put the photo, just wait. Okay, so the origin of fibroadenoma, எங்க இருந்து origin ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? It arises from the intralobular stroma, right? Intralobular stroma. What is the pathogenesis? Let's have a word on the pathogenesis. It's just what type of mutations, what mutations are taking place. Okay, you have to write it in exam, so I'm writing MET12 mutation. Okay, still on research mark. Okay, so it's still on research, so just remember MET12 mutation. For the phyllodes also the same mutation only is going to take place. Okay, is it clear? Next, age presentation. So if you just see fibroadenoma pathina vandu, it's a freely mobile tumor. Okay, sometimes they call it as breast mouse, but please don't say it in front of patient because it is awkward, right? So truly adanala you can write it in the exam. Okay, it's a freely mobile tumor. Okay, freely movable or mobile tumor. So in your exam, how they will give the case question? A 30-year-old female, okay, came with a complaints of they will not give hard lump, it's a mobile lump in the right breast, and the madri they can give the case question. Is clear? So this is how they make up the question. Okay, so the age presentation comes out to be, see, please don't confuse between fibroadenoma and phyllodes. If I am taking a question paper, I will put the fibroadenoma in essay and I can put the statement blankly. Okay, so please study the question. எடுத்த உடனே essay நாலே breast cancer க்கு போயிராதீங்க. So clear? Next, age presentation is 20 to 40 years. Okay, grossly what will you see? It's a freely movable tumor, you know, it's a freely movable tumor. And another, it's well circumscribed. Okay, well circumscribed. It's solid, tan, white. I'll put the photo here. Okay, so can you see the and the இப்போ நான் காமிச்சிருக்கிற photoல, can you see the gross-ஆ நீங்க பார்க்கறப்ப, can you see that spaces? So those spaces I'm going to call it as slit-like spaces. Fibroadenoma எதனால வருது? Fibroadenoma என்ன? Fibrous tissue, adenoma glands. Okay, அப்பனா there is increased fibrous component. Fibrous component is stromal component. Are you understanding? So increased stroma. So in the increased stroma இருக்கனால what is going to happen? Stroma அதிகமாக ஆக வந்து ducts எல்லாத்தையும் compress பண்ணுது. Correct or not? So அதனால தான் வந்து ducts எல்லாத்தையும் compress பண்றனால you can see that slit like spaces appearing. Okay, so here this is the glands, இங்க ducts எல்லாம் இருக்கு. The stroma அதிகமாக ஆக இது வந்து இத compress பண்ணுது. Is it clear? So that is what is the meaning. Okay, that is what you can see it in the grossly. Is it clear? Microscopically what will you see? Microscopically what are you going to see? You will see increased stroma because there is stromal proliferation. Okay, stroma in a phyllodes வந்து
ஃபைப்ரோஅடினோமா பொறுத்தளவுல ஸ்ட்ரோமாவும் ஈக்குவலாக வந்து ப்ராலிஃபரேட் ஆகும், அதே சமயத்தில் எபித்தீலியல் காம்பனெண்ட்டும் ஈக்குவலாக ப்ராலிஃபரேட் ஆகும். ஆனால் ஃபில்லோட்ஸில் ஸ்ட்ரோமல் காம்பனெண்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியாக ப்ராலிஃபரேட் ஆகும். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் வில் கம் டு phyllodes. Okay, so and one important thing you will be finding in your when you go to your pathology laboratory, you will be seeing the fibroadenoma specimen definitely, and microscopical நீங்க பாப்பீங்க. மைக்ரோஸ்கோபில நீங்க எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாட்டர்ஸ் என்ன பாயிண்ட் எடுத்துங்க, this one you will be writing. It will show intracanalicular pattern and pericanalicular pattern. I'll show you the intracanalicular pattern and pericanalicular pattern. Okay, this you can write and mark it in the exam. Okay, ஸ்ட்ரோமா அதிகமாக போடுங்க. ஓகே, போட்டுட்டு வந்து இன்ட்ராகனாலிகுலர் பேட்டர்ன், பெரிகனாலிகுலர் பேட்டர்ன், இதெல்லாம் எதனால வருது? ஸ்ட்ரோமா ஆகிறனால இந்த டக்ஸை சுற்றி ஃபுல்லாக டக்ஸ் கம்ப்ரஸ் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரோமாவை சுற்றி. அதை சுற்றி ஸ்ட்ரோமா இருக்கு, டக்ஸ் வந்து கம்ப்ரஸே ஆகலை. இஸ் இட் கிளியர்? தட் மீன்ஸ் திஸ் பேட்டர்ன் இஸ் பெரிகனாலிகுலர் பேட்டர்ன். பெரி மீன்ஸ் பெரிமீட்டர் இஸ் குட். ஓகே, இன்ட்ராகனாலிகுலர் பேட்டர்ன், இன்ட்ரா மீன்ஸ் வித்தின், லைக் ஸ்ட்ரோமா வந்து ஃபுல்லி நேரோ ஆக்கிருக்கு இந்த டக்ட். ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆயிடுது டக்ட்ஸ் ஃபுல்லாக பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரோமா. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரோமா வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொண்டு வருது. தட் இஸ் வாய் வி ஆர் கோயிங் டு கால் இட் அஸ் pericanalicular pattern and intracanalicular pattern. Okay, FNAC. See, FNAC ல பார்க்கறப்ப what I will be doing, I will just poke FNAC ல நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? epithelium எடுக்க முடியுமா, ஸ்ட்ரோமா எடுக்க முடியுமா? ஸ்ட்ரோமா is very firm, you can't take it out, right? நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, I will just take the needle and I will just take out the epithelium and நான் அதை வந்து போட்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில பார்க்க போறேன். இப்போ ஸ்லைட்ல போட்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில பார்க்க போறேன். எப்படி பார்க்க போறேன்? You will be seeing cohesive cluster of cells. Okay, cohesive adhesion of cells. Okay, cells are stuck to one another. It is in the form of an appearance called as antler horn appearance. என்ன பாக்குறீங்க? epithelium or stroma? Epithelium. Okay, antler horn, or sometimes they also call it as staghorn pattern. Okay, is it clear? And there is something called as complex fibroadenoma. I just want you to add a note on it. Okay, if you just write this, you will get the 6 marks. No problem. Okay, so what is complex fibroadenoma? Complex fibroadenoma அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, ஃபைப்ரோஅடினோமா சாலிட் டியூமர். ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு சிஸ்ட் 0.3 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருந்தது, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா சஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஃபைப்ரோஅடினோமா. ஓகே, சஸ்பெக்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபைப்ரோஅடினோமா பிகாஸ் அந்த ஃபைப்ரோஅடினோமா ரொம்ப நாள், ஸோ இட் ஹாஸ் grown. Is it clear? Next, it has increased risk of cancer, so you should keep the patient in follow up. Okay, next, இது வந்து sclerosing adenosis or epithelial hyperplasia. It can also be a risk factor, and இது கூட வரலாம் with the complex fibroadenoma. What is sclerosing adenosis? Adenosis, you see the stroma la ஏகப்பட்ட scar tissue இருக்கிறது sclerosing. Are you understanding the point? That is what is sclerosing adenosis. Okay, fine. So now the next tumor which we have to see is the phyllodes tumor. With that our lesson is getting done today. Okay, yeah, so let's move on to the next tumor, phyllodes tumor. அது முன்னாடி வந்து I'll show the photo. Okay, can you see the pericanalicular pattern and the intracanalicular pattern, and can you see more and more stroma? Can you see that? Okay, fine. So can we move on to the next phyllodes? Yeah. Okay, so now we are moving on to the next part, that is the phyllodes tumor. Before that, what is the treatment you do for the fibroadenoma? You will excise the tumor, you will just remove the tumor. Okay, next for phyllodes tumor, what will you do? Phyllodes tumor and first of all, okay, see phyllodes tumor, first of all the origin of phyllodes tumor. Okay, I want you to do one thing, take your problems, see what is the name given for other name of phyllodes tumor. Okay, and comment it down. Okay, so that you will not forget it. Okay, people will forget it because if I am making the question paper, I will not put phyllodes, I will put that name. Okay, you just find out the name and comment it. Okay, now coming to the phyllodes tumor, what is the origin do you think of phyllodes tumor? The same thing, it will also arise from the intralobular stroma. You have to fill it now. Okay, because we have seen it is also going to be like fibroadenoma, but what is the difference? Fibroadenoma la stroma epithelium konjam equal ah irukum, more or less they will be equal, but here phyllodes la stroma vandu romba adhigama irukum, epithelium romba kammiya irukum. So stromal overgrowth inga nadandhirukum, so that is what is in phyllodes. Okay, is it clear? So and adunala vandu na enna sollalam appdi pathina, inga vandu fibrous component romba adhigama irukum phyllodes la. So I can divide it as benign, borderline and malignant. Malignant kuda I can call it as fibrosarcoma. Okay, benign the most common, but malignant vandu I can call it as fibrosarcoma. Okay, if you are having a patient, okay, and if the patient pathina tumor is replacing the entire breast, and the மாதிரி case the suspect of a phyllodes tumor. Is it clear? Now coming to the age group, age வந்து 30 to the
அவங்க எப்படி present பண்ணுவாங்கன்னா they present with 30 to 50 years, between the 30 to 50 years of age, and it is very very large and bulky tumors. Okay, large bulky tumors oda present பண்ணாங்கன்னா just think of a phyllodes. Okay, coming to the pathogenesis, what type of mutation? MET12 mutation, the same thing, but malignant arda, you know, there is a TERT. Okay, so it can be, it is due to the TERT. That is, what is that? TERT mutation. TERT mutation means what I am meaning? Telomerase. Telomerases are present in cancers. You know, neoplasia, the same concept I am applying. I don't want to waste my time, so that I am finishing it early. Okay, next, grossly eppadi paapinga tumor? Very large bulky tumors. Okay, lobulated. Okay, you know, these tumors are lobulated. Used pharma, this is lobulated, and what type of masses you will see? You will see these tumors are fleshy. Okay, and can you see the photo what I have put? In the appearance letter, they have described it as cut cabbage appearance. Avunga kanukku apdi therida cut cabbage mari. Okay, so it's a cut cabbage appearance. Adu therido illo, I don't care, neenga adha eduthanum, because that is what they have. Avungoda kannukku apdi dhaan therichirukku, so ivunga kannukku cut cabbage appearance mari dhaan irukum. Okay, so it's cut cabbage appearance. Okay, okay, fine. Next, so this is how it is going to be looking grossly. Okay, and microscopically break up போது பாப்போம். Phyllodes tumor. Phyllodes tumor வந்து leaf like tumor. நீங்க எக்ஸாம்ல வரையறப்ப put stromal component அதிகமா வரைங்க. Okay, I'll show. Can you see the Phyllodes tumor? ஒரு leaf like growth இருக்கும் இந்த tumorல. Okay, so leaf like pattern arrange ஆகும். So ஒரு leaf மாதிரி. Okay, so can you see that? Leaf like, yes or no? So that is what. So you can see increased stroma plus leaf like pattern, right? So அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா you can see it's a Phyllodes tumor. Okay, so example everything you will forget. At the end of the day, when you are appearing for university, one thing you will remember: Phyllodes leaf like tumor. Okay, breast tumors, fibroadenoma. Okay, so revise and revise so that you can remember. Treatment, it's a very large and bulky tumors. நீங்க அந்த mass exercise பண்ணாலும் after surgery also this tumor will recur again. Okay, so also it recurs after surgery. Okay, clear? So this is all about the fibroadenoma and Phyllodes tumor. Okay, I forgot just one more point, malignant. Okay, இதுவே malignant இந்த tumor மாறிச்சு அப்படினா அது எப்படி இருக்கும்? Everywhere நீங்க malignant நாலே இத எழுத தான் போறீங்க. Areas of hemorrhage and necrosis. Yes, you will be finding more and more necrosis and hemorrhages in that. Okay, is it clear? So all the best. Okay, so successfully we have completed our chapter, the breast. Okay, so see you in the next video. Bye bye. And to the next chapter which I am going to start is the male genital system. The next class we are starting with the penis. Okay, so see you in the class. Bye bye. Have well, study well. Okay.